Uburengerazuba bw'isi bugizwe n'inkuru gusa. Reka tugaruke mu bundi buryo. Ubuyobozi bwa Joe Biden bwatangaje yuko busubukuye kandi buzihutisha cyane umugambi wo gushyira ishusho ya Harriet Tubman ku note ya $20 y'amadolari nk'uko bitangazwa na Jen Psaki, ushinzwe itangazamakuru muri White House, bikanashimangirwa n'urwego rushinzwe ubukungu muri iki gihugu. Ni umugambi ubuyobozi bwa Donald Trump bwari bwaragiye butinza nkana. Washington Post ivuga yuko uyu mugore Harriet Tubman biteganyijwe yuko yashyirwa ku note ya $20 y'amadolari ahagana hejuru iburyo bw'iyi noti. Ni inote yari isanzweho ishusho ya Perezida Andrew Johnson. Mu ntangiriro z'uyu mushinga byari biteganyijwe yuko Perezida Andrew Johnson yasimburwa na Alexander Hamilton, we washyizwe iburyo hejuru ku noti y'amadolari 10. Uyu mushinga numara kwemerwa, uyu mugore wabaye impirimbanyi ikomeye cyane mu kurwanya ubucakara aziyongera ku bindi bikomerezwa by'abanyamerika bidasanzwe mu mateka y'abanyamerika bigaragara ku noti z'amadolari y'iki gihugu. Ishami rishinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, US Department of Treasury, rivuga yuko amashusho y'abantu bajya ku mafaranga atandukanye ari abantu batakiriho ku mpamvu z'umutekano wa guverinoma. Ariko nanone hakajyaho abantu batakiriho kandi bakoze amateka akomeye muri iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure, ariko tugufasha guhahirayo. Mu Bushinwa naho ni hakurya, ariko ni mu dutumeyo, kimwe na Dubai. Dufite n'umwihariko wo kugutumiriza imodoka muri Canada ikakugeraho vuba. Izina ryacu ni Iguriro. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 80. Amashusho yose ubungubu agaragara ku noti y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukoreshwa ubungubu yatoranyijwe mu 1928. Gusa nyuma amwe muri aya mashusho n'izi note byagiye bigenda bivugururwa mu rwego rwo kwirinda yuko hari abashobora kuyigana, urugero nk'ibyavugure mu 1996. Gusa nanone hagiye hibazwa impamvu abaperezida n'abantu bagiye bamamara muri Amerika mu butegetsi bwabo aribo bagiye batoranwa kugira ngo bashyirwe kuri izi note zigiye zitandukanye. Abagaragara kuri izi note ni ibikomerezwa muri Amerika. Iki kibazo gishobora koroha gusubiza ku muntu wakurikiye amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri muntu wese uri kuri iyi noti aba afite amateka yakoreye igihugu. Ubu ngubu inote zirimo gutemberezwa cyangwa se en circulation. Ubwo ni inote nyine ziri mu kazi ni 7. Hari inoti y'idolari rimwe rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari inoti y'amadolari 2, hari inoti y'amadolari 5, inoti y'amadolari 10, inoti y'amadolari 20, inoti y'amadolari 50 hamwe n'inoti y'amadolari 100. Ziriho amashusho agiye atandukanye. George Washington ari ku noti y'idolari rimwe. Ni umubyeyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu ngubu. Uyu nguyu yabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kuyobora intambara y'impinduramatwara yahejeje ubwigenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari 13 icyo gihe. Yari komanda w'ingabo ziswe iz'umugabane. Yayoboye kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka perezida wa mbere guhera ku itariki 30 y'ukwezi kwa 4 mu 1789 agera ku itariki 4 y'ukwezi kwa 3 mu 1797. General George Washington yatabarutse mu 1799. Iyi note y'idolari rimwe iriho ishusho ya George Washington. Benshi bakunze kuvuga yuko iriho ijisho rimwe riri hejuru ya piramide ituzuye. Bigaragaraho ngo byaba ari ikimenyetso simusiga cyuko uyu mugabo washinze iki gihugu yari mu muryango wa Illuminati. Bityo ngo akaba ariyo mpamvu idolari nk'ifaranga ry'agatangaza kandi rifite ubuhangange mu isi ryahisemo gushyirwaho nanone ibimenyetso by'igitangaza n'ishusho y'umugabo nk'uyu nguyu George Washington. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushinzwe imari n'amafaranga muri iki gihugu, US Department of Treasury, bwakunze kuvuga yuko ririya shusho ryitwa All Seeing Eye, ijisho rireba hose, rikaba umurinzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho iri hose. Naho piramide ituzuye neza igasobanura yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizahora zikura, zivugurura mu kwiyubaka. Undi ugaragara ku mafaranga ni Thomas Jefferson. We ari ku noti y'amadolari 2. Ni umwe mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayigobotoye mu biganza by'ubwami bw'Ubwongereza. Yabaye indwanyi kabombo n'umufatanyabikorwa wa George Washington muri cya gihe cya koloni 13. Yari umunyepolitike hakaba n'umunyamategeko kimwe n'umushushanyi w'inyubako n'umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu. Yabaye perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1801 kugera mu 1809. Gusa mbere yaho yari yarabanje kuba vice president mu 1797 kugera mu 1801. Undi nanone ukomeye uri ku note y'abanyamerika ni Abraham Lincoln. Ari ku note y'amadolari 5.
Abraham Lincoln yabaye perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu 1861 kugeza yishwe n'umukinnyi w'amafilme John Wilkes Booth mu 1865. Uyu nguyu yabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wishwe ajya mu mateka. Yamamaye cyane kubera ko yayoboye igihugu mu ntambara ikomeye ya gisivili ubwo leta zo mu majyaruguru zari zishyigikiye ubwiyunge bwa Amerika yose, zari zirimo zihangana n'izo mu majyepfo zarwanaga zigaragaza ko zidashaka yuko habaho kwiyunga kw'abanyamerika. Ibi bibazo byose yabyitwayemo gitwari, akomeza ubumwe bw'abanyamerika, akuraho ubucakara bwasaga naho bwashinze imizi muri Amerika, azahura ubukungu cyane, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigiye gucikamo kabiri, yongera kuzunga nk'igihugu kimwe. Undi uri kuri iyi noti ni Alexander Hamilton, umwe mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba inkingi ikomeye cyane y'izamuka ry'ubukungu. Nawe ari ku noti y'amadolari 10. Alexander Hamilton ni umunyepolitike, akaba intyoza mu bijyanye n'amategeko, ndetse yanabaye umwe mu basirikare bakuru bari bayoboye urugamba rwo guharanira ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpinduramatwara. Ubu buhangange bwose yabwongeragaho kuba impuguke n'umuhanga mu bijyanye no gucunga umutungo. Ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu ishyirwaho ry'itegeko nshinga ry'abanyamerika bakoresha uyu munsi. Aba n'umwe mu bashinze uburyo bw'imicungire y'imari muri Amerika hose. Yabaye umunyamabanga wa mbere w'imari muri Amerika, umwanya ukomeye cyane mu gihugu. Yabaye hafi cyane y'ubutegetsi bwa George Washington, aba n'umujyanama mu by'ubukungu. Andrew Jackson niwe ushobora gusimbuzwa uyu mugore Harriet Tubman. Andrew Jackson ari ku note y'amadolari 20. Jackson yabaye perezida wa karindwi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'1829 n'1837. Mbere y'uko ajya kuri uyu mwanya wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yaramamaye cyane bikomeye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akora muri Kongere y'Abanyamerika mu mitwe yombi. Ni umwe mu bamamaye cyane mu kurwanya ruswa n'akarengane, amenyekana ku bijyanye no guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu. RS Grant, uyu nawe ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we ari ku noti y'amadolari 50. Hiram O. Grant yabaye perezida wa 18 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1869 kugera mu 1877. Yabaye n'umusirikare ukomeye cyane mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarwanye intambara za gisivili muri Amerika, ayoboye ingabo zashakaga gukuraho ubumwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo amaleta atangire kwigenga, aza no gutsinda. Yamamaye bikomeye kandi mu gukura igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamamaye kandi nanone mu gukura igisirikare cy'abanyamerika ku rwego wakwita nkaho ruciriritse, rutari mpuzamahanga, agishyira ku rwego mpuzamahanga kandi rutinyitse. Undi ugaragara ku noti zirimo zikoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwinshi mu banyamerika ni Benjamin Franklin. Ari ku noti y'amadolari 100. Benjamin Franklin ni umugabo wamamaye cyane mu gushinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko nawe umusanga ku rutonde rw'abitwa ababyeyi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari umuhanga cyane mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu, umwanditsi w'ibitabo, n'umuhanga muri siyansi, ubuvuzi, umunyarwenya, akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Iri ngiri ni izina rikomeye cyane mu isomo ry'ubugenge bitewe n'ibyo yagiye avumbura bitandukanye kandi akabishyira hanze. Hari abandi ariko bari ku noti zitagisohoka muri Amerika cyangwa zitagikorwa. Abo ngabo barimo nka William McKinley uri ku noti y'amadolari 500. Harimo nka Grover Cleveland ari ku noti y'amadolari 1000, kimwe no ku noti y'amadolari 5000. Hakabaho kandi ishusho ya James Madison uri ku noti y'amadolari 10,000. Hakabaho Salmon Peaches, naho ku noti y'amadolari 100 hariho ifoto ya Woodrow Wilson. Izi noti mvuze bwa nyuma ntabwo zigikoreshwa nyuma y'amavugurura mu bukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harriet Tubman uvugwaho kuba yasimbura Thomas Jefferson ku note y'amadolari 20, ni umwe mu bamamaye cyane muri muvoma ya abolitionism cyangwa se abolitionism. Yagaragaje kwitanga atizigamye mu kurangiza ubucakara bwakorerwaga abirabura. Yari impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kimwe n'ibi bya abolitionism cyangwa se abolition bijyanye no gukuramo inda mu gihe umugore yatwise atabishaka cyangwa yafashwe ku ngufu. Mu 1849 yatorokeye muri leta zo mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabagamo ubucakara, maze atangira gushakisha uburyo azajya acikisha nawo umuryango we binyuze mu nzira zica munsi y'ubutaka, kimwe n'izindi nzira z'ubusamo. Harriet Tubman yemeye gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo acikisha umuryango we ndetse n'inshuti ze magara. Bari bari mu bucakara bukomeye cyane mu bice by'amajyepfo, bahingaga ibisheke n'amasukari, bakorera ubuntu na kubusa. Abo ngabo rero bose yabarwanyeho, atangira kubajyana mu bice by'amajyaruguru. Nk'umuntu uharaniye yuko ubucakara bwahagarara muri Amerika, yabaye maneko w'intambara zahuje leta zo mu majyaruguru n'izo mu majyepfo y'abanyamerika zizwi nka American Civil War, aho yari ku ruhande rwa leta z'amajyaruguru zitashyigikiraga ubucakara na gatoya.
Tubman yangaga ibi ngibi kubera ko yarazi ububi bwabyo. Yavukiye mu bucakara mu majyepfo ya Amerika muri leta ya Maryland, ahari hari ubucakara bukaze. Mu 1849 yatorokeye muri leta zo mu majyaruguru ya Amerika zitabagamo ubucakara. Gahunda ye ari ukugerageza gushakisha isi ya Amerika itarimo ibibazo nk'ibyabonye mu majyepfo. Yihaye intego zigera kuri 13 zo gutorokesha abandi bacakara bagera kuri 70 bari mu bucakara bukaze. Yabikoze yifashishije abandi bantu bari barazanye, bari impirimbanyi zo kurwanya ubucakara, zari zifite inzu ifite umutekano zacungirwagamo abantu zitwaga Underground Railroad. Mu gihe cy'intambara ya gisivili muri leta zunze ubumwe za Amerika hagati y'1861 n'1865 yakoraga nk'umutasi w'igisirikare cya Union Army, cyari cya leta z'amajyaruguru zashakaga yuko leta zunze ubumwe za Amerika zikomeza kwiyunga zikaba zimwe. Mbere yo kugirwa umutasi yari yarabanje kujya akora nk'umutetsi n'umuganga mu gisirikare. Nyuma y'intambara umugore yaramamaye noneho biratinda mu guharanira uburenganzira bw'abagore bwo gutora, kubera ko batari bafite uburenganzira ikigiye bwo gutora, ndetse n'uburenganzira bwo gukuramo inda ku mugore udashaka gutwita ku mpamvu twavuze. Tubman aho yavukiye mu gace ka Dorchester muri Maryland, yabayeho akubitwa ari umwana kandi agakubitwa kenshi, akubitwa na bashebuja kandi ari umwana. Yavutse mu muryango w'abana 9 ku babyeyi b'abacakara mu gace ka Dorchester. Nyina Harriet Leet Green yari umucakara kwa Mary Patson Brothers, naho papa we Ben Ross yari umucakara nawe mu rundi rugo kwa Anthony Thompson. Amazina ye yose ni Armita Harriet Ross Tubman, ariko ababyeyi bamuhimbaga Mint. Tubman yahinduye izina rye yitwa Harriet mu gihe yari amaze gushaka umugabo. Yabayeho mu buzima bukomeye cyane kandi bwamubabazaga mu gihe yari akiri muto, kubera ko umuhungu wa Mary Brothers witwaga Edward. Uyu Mary Brothers twamuvuze niwe wari shebuja w'ababyeyi be. Yagurishije rero abavandimwe b'uyu Tubman 3 b'abakobwa mu mirima ya kure cyane yakorerwagamo ubuhinzi agamije gusenya umuryango wabo. Igihe umucuruzi ukomoka muri leta ya Georgia yarageze kuri wa mukire witwa Brothers kubyerekeye kugura murumuna we mutoya, nyina yarabyanze ku buryo bukomeye cyane. Yabyanze kubera yuko umuryango wari kuba umushizeho kubera ko abandi bana bato bari baragurishijwe. Ibi ngibi byahaye urugero rwiza Tubman rwo kwihagararaho uko ashoboye kose, bituma akura afite igitekerezo cyo kuzanga ubucakara aho buva bukagera. Guhohoterwa birimo gukubitwa kenshi kandi buri munsi byari bimwe mu bigize ubuzima bwa Tubman hafi ya buri munsi. Iri hohoterwa yahuraga naryo mu bwana bwe ryamusigiye ibikomere bidashira ku mutima. Tubman hari igihe cyageze akajya kubitwa inshuro 3 akibyuka mbere yuko afata ifunguro rya mu gitondo. Ibi ngibi byatumye arangwa n'inkovu nyinshi zitagira uko zingana ku mubiri we wose. Igikomere kimwe yagize mu bikomeye ku mubiri we yari afite yakigize ubwo ari umwangavu. Yoherejwe mu bubiko kuzana ibikoresho yifashisha mu kazi ke, maze mu kavuyo ahura n'umucakara wari utorotse aho yakoreshwaga imirimo y'uburetwa nta ruhushya. Umurinzi w'umugabo wabarindaga wari uri hafi aho ngaho yasabye Tubman guhagarika uwari ucitse, maze Tubman arabyanga. Akimara kubyanga, uwo murinzi yahise amera nkaho noneho ugiye mu gihano ari Tubman. Yamukubise umutarimba arahababarira cyane, ariko yemera kwitangira undi mucakara wari ucitse n'umundi nawe wari ucitse kugira ngo adakubitwa. Yahise agwa igihumure Tubman. Ibi ngibi byanamuteye kubana n'indwara zitandukanye zirimo ububabare bukabije cyane mu mutwe, indwara ya hypersomnia yo gusinzira bidasanzwe bitewe no kwangirika kwa tumwe mu turemangingo tw'ubwonko. Tubman izi ndwara yatewe mu bihe by'ubucakara ntabwo zasibaga kumugaruka, bigatuma agaciro ke nk'umucakara kagabanuka, ntabashe kugurishwa amafaranga afatika. Sebuja Edward Brothers yagerageje kumugurisha ariko abura umuguzi, yabaye nk'ibicuruzwa bidafite agaciro. Tubman kandi yarakarira agashebuja cyane kubera guhora bashaka kumugurisha, ndetse akanakoresha uburetwa abavandimwe basigaye batagurishijwe. Yatangiye gusenga Imana ayisaba yuko yafungurirwa amayira. Nyuma y'izi ndwara, Harriet Tubman yatangiye kubona ibintu bidasanzwe bimeze nk'iyerekwa, ndetse atangira kugira inzozi zitandukanye. We yabyitaga yuko ari ukwigaragaza kw'Imana muri we. Ibyo byamubayeho byose byaje kwiyongera ku kuba yari umuyoboke ukomeye cyane w'itorero ry'abametodiste, byatumye rero asa naho yihaye Imana wese. Mu 1849 nibwo Tubman yacikiye muri Philadelphia. Ahageze yagiye akora utuzi dutandukanye dushobora kumuha imibereho n'amafaranga make kugira ngo azabashe kujya gucikisha umuryango we n'inshuti ze bari basigaye mu bice bikorerwamo ubucakara bukaze. Leta zo mu majyaruguru urebye ubucakara bwari bwarahashize, ari nayo mpamvu benshi mu bacakara babashaga kubona ukuntu batoroka niho bajyaga. Amategeko y'ubucakara yaje kugeraho arakazwa mu bice by'amajyepfo.
ariko we ntibyamubuza umugambi wo guhangana n'ubucakara uko byagenda kose. Yaje kugaruka muri Maryland gucikisha umuryango we. Tubman yemeye gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo acikishe abo mu muryango we ndetse n'inshuti ze, maze akajya bajyana mu mazu yari yaraguze, akabikora mu ibanga rikomeye kubera umuhate we mu kurengera abandi. Bagenzi be nabo mu muryango we baje kumwita Mose cyangwa se Musa, bashaka kuvuga yuko nyine ari wa Mose wanditswe mu gitabo cy'imuka Misiri cyangwa se mu Kuva, wayoboye Abisirayeli bakava mu Egiputa n'ubundi bice by'amajyepfo kubirabura byari nka Egiputa cyangwa se Egiputa. Mu bantu bose Tubman yagerageje gucikisha abajyana mu bice by'amajyaruguru, yarabishoboye, bose abageza mu bice by'amajyaruguru nta numwe bamwambuye kandi bahagera amahoro. Nyuma y'ibi bizazane bikomeye cyane kuri Tubman, igihe hari hatangiye inkubiri yo guhagarika ubucakara burundu muri Amerika, Abanyamerika batangiye kumuririmba nk'umuntu w'igitangaza. Amateka ye benshi bayandika mu bitabo. Afatwa nk'umugore wa mbere waharaniye uburenganzira bw'abirabura ndetse no kugerageza guca ubucakara mu ntege nkeya yari afite. Uyu munsi Abanyamerika basanga ari umuntu wo kuzirikana cyane, agomba kujya ku noti y'amadolari 20. Abantu batandukanye nibo bagiye bageza ubusabe bwabo bavuga yuko uyu munyamerikakazi wirabura yagaragaje umwihariko mu mateka y'Abanyamerika ko kwe gushyirwa ku noti y'idolari iryo ari ryo ryose. Umwanzuro warangiye hemejwe yuko Madamu Harriet Tubman waharaniye kwishyira ukizana kw'abirabura muri Amerika mu gihe cy'ubucakara akwiye guhabwa icyubahiro nk'umugore waharaniye uburenganzira bw'abandi. Itariki ya 20 y'ukwezi kwa 4 2016, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari ushinzwe imari icyo gihe witwaga Jack Leigh yatangaje gahunda yo kongera ifoto ya Tubman ku noti y'amadolari 20, hagakurwaho ifoto ya Perezida Andrew Jackson. Andrew Jackson iki gihe we yaratunze abacakara mu rugo rwe. Jack Leigh we yari yarasabye yuko yashyirwa ku noti zari gusohoka mu 2020. Mu 2017 umunyamabanga wa Amerika wari ushinzwe iby'imari icyo gihe witwa Steven Mnuchin akigeraho yavuze ko nta gahunda yo gushyira Tubman ku noti y'amadolari 20. Yaragize ati, abantu bamaze igihe kirekire ku noti, iki ni ikintu tuzigaho twitonze. Ubu ngubu dufite ibintu byinshi byo kwibandaho, nta mpamvu yo kugaruka kuri Tubman n'inoti y'amadolari. Ariko nanone muri umwaka wa 2021 ku butegetsi bwa Biden nibwo uyu mushinga wo gushyira Tubman ku noti wongeye kubyutswa. Ntabwo haramenyekana igihe amadolari mashya ariho Tubman azasohokera hanze, ariko ubutegetsi bwa Biden buvuga yuko ari ibintu byihutirwa cyane kugira ngo bugaragaze agaciro Abanyamerika baha abirabura kimwe n'agaciro baha abantu baharaniye ubwigenge n'uburenganzira bw'abirabura muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari kure ariko tugufasha guhahirayo. Mu Bushinwa naho ni hakurya ariko ni mu dutumeyo, kimwe na Dubai. Dufite n'umwihariko wo kugutumiriza imodoka muri Canada ikakugeraho vuba. Izina ryacu ni Iguriro. Dukorana n'amasoko mpuzamahanga kuri murandasi nka Amazon, Alibaba, eBay n'andi menshi. Bigatwara hagati y'iminsi 7 na 14 ngo ubone ibyo wadutumye. Turaba mbere muri shipping hano mu Rwanda. Ku kiguzi kiri munsi y'amadolari 2,000 turaborohereza mu kwishyura 50% gusa mbere, andi ukazayishyura umuzigo wawe wageze mu Rwanda. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri 0781 81 61 cyangwa udusure kuri website yacu ya eguriro eguriro.com.